Ich präsentiere heute Trocknensauger und ich erkläre euch, wie ein Trocknensauger man benutzen kann. Zuerst, ich zeige, was wir haben alles. Also, das heißt, Dusche für Boden, das heißt Saugrohr, und wir haben Kombidüse und dann wir haben Saugschlauch und so. Das ist Papierfiltersack. Papierfiltersack muss nicht mehr als 75% voll sein. Dieser Sack sieht gut aus. Dann ich stelle rein. So. Gut. Und das heißt Filter. Das kommt hier. Das ist ein bisschen kompliziert. Dies Filter sieht schön aus, wenn nicht schmutzig. Wir können waschen und immer wieder benutzen. Arbeit muss ökonomisch sein, das heißt, wir können einfach nicht wegschmeißen, was wir immer wieder benutzen können. So, das kommt hier. Nachher hier wir haben Motor mit Decke, das ist Motor und wir müssen das auch kontrollieren. Das ist alles gut. Und dann das da. Und hier gibt ein Loch. So. Das wächst. Nachher das kommt hier. So. Und ich benutze normal trocknet Dusche. Das ist Kabel. Und hier wir haben Steckdose. So. Jetzt wenn wir etwas saugen möchten, Staubsauger musste hinten sein und Saugrohr auch, wie das. Also, ich sauge diese Teppich jetzt. So, hier wir haben jetzt ein Schalt. Arbeit muss ergonomisch sein, das heißt, wir müssen gut Körper halten. Wenn wir Staubsaugen, wir können gerade saugen, nicht wie das oder das da. Mit diese wir können unser Körper schlecht machen. So, und richtig ist, Kabel immer muss
hinten sein oder Seite sein, wo wir saugen möchten. So, jetzt das ist fertig. Dann ich bringe alles hier. So. So. Moment eine Klasse hier. Nach Arbeit. Wir müssen sauber machen. Ich habe hier Lappen. So. Ist da. Und dann am Ende wir können Kabel auch putzen und kontrollieren gleichzeitig. So. So, das heißt Staubsaugen, wie man benutzen kann und erledigen kann. Nachher Arbeit fertig, wir bringen in unser Office. Das ist alles. Danke fürs Schauen.